FreeviewCH TV देख रहे सारे ही दर्शकों का शो में बहुत स्वागत है। आज असीं एक ऐसी शख्सियत नाल तुहाडी गलबात कराउण जा रहे हैं जो धरत पंजाब उत्ते जन्मे कैनेडा के वह मानमत्ते वसनीक हैं। रैसलिंग विच उन्हां दा एक बहुत वड्डा नाम है। बतौर रैसलर उन्हां दी कर्म भूमि मुख तौर पर कैनेडा और जापान रही है। कुश्ती के अखाड़े विच उन्हां ने संसार के वड्डे वड्डे पहलवानां नूं पटकनी दित्ती है। उन्हां दे फरजंद भी मशहूर रैसलर हैं। करीब एक दहाके तो इन्हां दोहां वल्लों कामयाब ढंग नाल एक चैरिटी भी चलाई जा रही है जिसका नाम है टाइगर जीत सिंह फाउंडेशन। टाइगर जीत सिंह फाउंडेशन सांझी वालता ते मनुखतावादी सोच के तहत मैंटल इलनेस, एंटी ड्रग्स, हैल्थ केयर, एजुकेशन, ब्रैकफास्ट प्रोग्राम आदि अनेक अवेयरनैस कैंप कर चुकी है जिसनों कनेडियन कम्यूनिटी ने बहुत सराहाया भी है। आओ थोड़ी मुलाकात करवाने टाइगर जीत सिंह के फरजंद टाइगर अली सिंह नाल। टाइगर अली सिंह थोड़ा साडे स्टूडियो में बहुत स्वागत है जी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सब तो पहला साडे दर्शक जाना चाहोगे तुहाडे पिता जी ने बहुत रैसलिंग विच बहुत नाम खटिया, वड्डे वड्डे पहलवानां नूं पटकणियां दित्तियां ने उन्होंने। 45 साल के करीब का सफर उन्होंने रैसलिंग का रहा। उस बारे कुछ दसो, साडे दर्शक उस बारे जानना चाहोगे। ब्रदर, what can I say? My dad, my Guruji, my mentor, my hero, everything in this world. The amount of suffering, the amount of sacrifice that my dad did, I've never seen anybody ever do that much sacrifice. You know, coming to this country, 1965, the bitch, $5 in his pocket, or every other day, packy, go home. I don't know. Guruji, blessing the doll. He's the greatest. What he achieved in this lifetime, it's all with Babaji's blessing. And now you see, after all the sacrifice and hard work, that's the main thing I think we should teach our children. Without sacrifice, without hard work, you won't achieve anything in this life, right? Now we see our young kids in the drugs and all of that. For what? For paise? That's not everything. Mm-hmm. And now you see people, they're blessing him with the schools and ambassadorships. But he worked really, really hard. Really hard. Not only for him and his family, but always he used to teach us, he said, Beta, always remember for the community. To keep the head up for our community, that tomorrow somebody say, oh, you're Tiger Jeet Singh, he's great, man. Your Sikh community, it's a great community. Mm-hmm. That's the memory I have of Tiger Jeet Singh. Punjab ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਜਾਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਤੋਂ ਟਾਈਗਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਹਾਂਜੀ, it's a great question. 1965, when he was training here in Crystal Beach in Welland, Ontario, the coach used to see him and they said, not Tiger, they said, Jeet. They used to call him Jeet. They said, Jeet, you wrestle like a tiger, not like a human. Bang, right there. Start calling him Tiger. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, he was like everybody in Hindustan, they were a big fan of Daraji. Mm-hmm. So he used to grow up watching Daraji and the Hercules films and doing the wrestling. And so from there he said, I want to be like Daraji. So he started training. But as you know, back then there wasn't that many opportunity. So then my Dadaji, he was a major in the Indian Army. Mm-hmm. So then they immigrated to Vancouver. That was his start. Then he started training. And then he was scouted from there in Maple Leaf Gardens. So Tiger Jeet Singh ने एक बहुत वड्डा नाम बनाया पूरी दुनिया भर दे विच। हाँ जी। तुसी उन्हां दी लेगेसी कैरी कर रहे हो। उन्हां दा नाम हर जगह जानते हो भी टाइगर जीत सिंह दा बेटा है। हाँ जी। वो नाम कैरी करना किन्ना क तुहानू चैलेंजेस लगे, किन्ना क तुहानू हार्ड लगदा है, किन्ने क तुसी उस ते पूरे उतर रहे हो? Brother, this is the one false. I never felt pressure. Never. Mm-hmm. You know, a lot of people, they go, my God, big shoes to fill, great man. But I always believe, brother, everyone comes with their own karma. Everyone comes with their own destiny. Everyone comes with their own path. When you understand this, you never have stress, never have a pressure. My whole purpose was
my dad's name, I just want to carry that on. I just want future generations to remember once upon a time there was this Hindustani, there was this Punjabi that came to this country with nothing, and just with hard work, he became the most decorated wrestler in the world. Tiger Jeet Singh ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੌਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ he was like daddy ਜੀ he was daddy he was really gentle, the greatest dad anybody can ever wish for, and everyone used to know he was this vicious wrestler in Japan. Ji. Hanji, it was just when I was 19-year-old when I went to visit, then I said, back home everyone has Michael Jordan or Wayne Gretzky. I said, he's the king. He's the king of kings. This is Tiger Jeet Singh. Nobody knows back home. So that was my, how they say, my bug, that I wanted our children, especially here, our Brampton de Vich, our Canada de Vich, that, hey, we have a brown man. He's a king of kings, and all the world is celebrating him. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਨ ਫਾਦਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ? It's very unique. When we were kids, we were a little bit scared of him. We were very close with my mother, and he used to go on the tour 6 months, 5 months. Then when I started becoming a teenager, then I was getting closer to him, and now he's my best friend. We go around the world together, we tour together. When he wakes up in the morning, he's wondering where I am. When I'm up in the morning in the gym, I'm wondering where he is. So every day we train together, we have breakfast together, and I always get his guidance and blessings. Every morning he gives me his blessings. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਗਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? It wasn't that much of a, how they always say, the empty vessels make much noise, right? So when the name came out first they said, this name is very difficult, this Tiger. We said, it's very simple. Tiger Jeet Singh. They said, can you cut Singh out? We said, you cut Singh out, then there's no school. We want Singh. We want Jeet. We want Tiger. And then the other one, so that was discrimination, racism. Then the other one, they started saying, the wrestling is too violent. What kind of role model will it be for the children? We say every day you're saying the wrestling is a drama. Now all of a sudden it became violent. So just opportunist. And then the other thing is, I consider it a blessing that that person made the objection. He had a Facebook following, 20 people. How many people are on this planet? Almost 7 billion people. Yeah. Because of that little noise, it became world media. All the media came from all over Canada, United States, our Hindustan, they came here, Japan, everybody. So after that guy got so much abuse, who started this, you should not name after Tiger. He came, he touched Dad's feet. He said, please forgive me. Gorasi. He said, and here's the donation for the charity. That was a big mistake. Usually ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵੀ ਹੈਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈਗੇ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? Brother, when you understand that this wrestling, sports, Hollywood is just a job. It's not real. It's just to pay the bills. So when you understand it, in English we say, keep your feet on the ground, don't drink your own Kool-Aid. The biggest problem you see in any public, could be politics, it could be religious, it could be entertainment. The problems start when the people start believing they are this big person.
That's all drama. So I had mom and dad, they brought me up that, beta, this is not real, this is a job. So when I understood that, I never got big head. And I understood that let me use the celebrity to help the charity. We'll continue from here. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਅਲੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਅਲੀ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਗਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, brother, we're doing a lot of businesses. I'm in the technology business. As we know now, it's an information age. Anything dealing with information and data, that's where the money is. So we own a Canadian LED lighting manufacturing company. I'm a partner in that. We're also in the cybersecurity business. We just recently signed a global alliance partnership with Accenture and Microsoft. So they'll be doing all our distribution around the world. We created a smart light. So in the light is the data, the Wi-Fi, all the intelligence, even for the future, all these smart cars, everything. So we're ahead. So ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ engineering ਹੈ, technology ਹੈ, marketing ਹੈ, business ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ background? Haji, brother, my background is life experience. Experiences. Haji. Great. Practical experience. So, but above all, Waiguruji, then all the blessing that I have no stress. I think the biggest problem with society today, we take too much stress because we want this, we want to do this, we want to do it. That's wrong. I think you have to put the effort, but ultimately just let karma guide you. Everything I've done, everything has opened by itself. I never forced anything. ਉਹੀ ਓਪਨ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ? We were offered, Dad was offered senatorship many times. He respectfully declined it. This is going back Pierre Trudeau, Justin Trudeau's dad's time. I've been offered Minister of Sport, Minister of Health. I've declined it. Because, brother, that's not our game. We're not politicians. We're not religious leaders. We're sports people. We love to meet the children, Muslim, Hindu, Sikh. Doesn't really matter. We're all children of God. Once you start getting in the politics and that, no disrespect, but then you have to follow the party's agenda. Right? Now, tomorrow, what if we object to the agenda? Then what happens? They put us in a back bench. Listen, Tiger don't sit on any bench, let alone back bench, right? So we love to create our own destiny. We love to follow our own karma. So we don't want to be regulated or handcuffed. You never seen a tiger in the cage. So we like to be free. And that is why then we created our own foundation, Tiger Jeet Singh Foundation. It's a private charity, privately funded, no government funding, nothing like that. And I'm very happy to say we just celebrated our 10th anniversary. And we raised millions of dollars for Sick Children's Hospital in Toronto, McMaster Children's Hospital in Hamilton, Salvation Army, and Halton Women's Place. The shelter when the women get abused with the children, then they go and seek the safety there. So we help that. So ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। $6 ਲੈ ਕੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ $6 ਤੋਂ $6 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ? Thousands and thousands. Endless. Some people say tens of thousands of people. I don't know. All I know is that when we go in the hospital and we see the children, I've met hundreds and hundreds of children that are having cancer. So it's not the amount of quantity, it's just continuing to do it.
There's no limit. ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲੀ? All communities. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਫਤਾ ਉਸ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? I'm open to it. I would love to do it. ਸੋਚੀ ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ. It was just whenever anyone approaches us, then we sit down, we sit with our board of directors, and then we try to create a message to promote it to the world, right? So like Merry Christmas, for example. There's a big problem now in Canada. They say, we don't want to say Merry Christmas, we want to say Happy Holidays. So then I did an investigation. I said, why is this a problem? Because I'm born and raised here in Canada. There was never any problem. So now what the problem is, they're mixing the religion and they're mixing the holiday. So Christians, they celebrate Christmas, Jesus Christ and this and that. But on festive holidays, Santa Claus has nothing to do with the religion. Reindeers have nothing to do with religion, right? Frosty the Snowman has nothing to do with religion. It's a festive holiday, right? All the sales that you see in the stores, all the discounts, it's not just for Christians. Muslims are there, Hindu, Sikh, I'm there. Everyone is there for the sale, right? So I try to promote that, listen, when you come to this country, why did we come to this country? For freedom, for opportunity, for the children to get better education, for safety, to get better jobs, and better life. So when you came to this country, there was a reason, because you didn't have that in your country. So don't bring the problems. This is a new country. This is your new birth. You're Canadian. So as Canadians, we have to embrace the holidays here as well. And I give all the credit to my mom. When she came to this country, she was saying, you know, we're not turning our back on our culture, but we're embracing more culture to make us more richer, right? And so we have Christmas tree, we promote Christmas. And now same thing what you're saying, maybe if we need to educate the world about our own Sikh community, then we should do it properly, like the way I'm doing Christmas. Because you have a good platform. We have a wonderful platform. Majority of our platform is children. Tens of thousands of children follow us. And we go to all the schools and we educate them that there's nothing wrong with saying Merry Christmas. And where do you get the motivation of doing this? Happiness. The seva that we're doing, the more seva I can do, the more happiness we're giving, the more fulfillment I am having. See, it's a transition. During my 20s, I was making millions of dollars in WWE. I was thinking, more money I make, more I can accumulate, Rolls Royces, big mansions, private jet. Still, at the end of the day, there was an emptiness. Satisfaction. Hanji, not full time, temporary. But when you give happiness, pure seva, pure charity, with no expectation of return, no one takes any money from the foundation, no administrative fees, purely free we do it. But the blessings we get from tens of thousands of people, just imagine, Gore, Kale, Apne, everybody. That's the fuel. I have fulfillment now. Now I found my calling. Like, and I always promote, I said, our Sikh community, our Sikh calm, seva, that's the backbone. I tell everybody. And so if we can help that educating, talking, communicating, I think we can have a better... Usually ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 100%. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਸ ਯਾਦ ਹੋਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? You see this? You see how big these legs are? I'm 280 pounds. It's really hard to pull these legs. Nobody can pull our legs. We have Waiguruji, the blessing is on our side. It's in my karma. Nobody, not even an army can keep us from this. And ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? Just love everybody. Respect everybody.
and just bless everybody. We're so blessed to be in this country of Canada. I always tell the children when I visit them, I said, some parts of the world, they don't even allow girls to go to school. Some parts of the world, because you look a certain way, they kill you. We're in this country. Why are we having so many problems when we're all looking for the same thing? So just, I think, more tolerance. That's what message I would leave. I always tell the kids to have more tolerance. If someone wants to get involved with the Tiger Jeet Singh Foundation, how can they do that? They can contact you. Maybe we can put your phone number on the screen. Website pe ja sakte hain. They can go to the website, Tiger Jeet Singh Foundation. Well, you don't want to share your number? They can go to Tiger Jeet Singh Foundation. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you so much, brother. Thank you. So ਇਸ ਸਨ ਟਾਈਗਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਟਾਈਗਰ ਅਲੀ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।